Лесно е така, когато си на успял на някакво ниво да даваш съвети, обаче ако сте смачкал по някакъв начин живота, да излезнеш от това комфортно състояние, дори некомфортно, не е лесно. Но искам да кажа тази енергия, която виждаме в Моузес, не е на машина човек. Is not a man of machine. He has a big heart. He's not a robot. Като прочетете книгата, която е едно откровение, голямо откровение, виждате през какви проблеми всички ние преминаваме през различни драми в живота си. От много малък той се сблъсква с различни емоционални и душевни проблеми. Като барон Мюнхгаузен се измъква сам, издърпвайки се. Но той има доста коса, така че успява да се издърпва. Никак не е лесен животът му и успява да стигне до тук. И виждаме с колко енергия. Аз съм сигурна, че дори и днес той преминава през някакви трудности. Но как успява всичко това и как с толкова много енергия? Thank you so much for this question again. In my book, повече, в книгата ми повече, I share this part of my life. Споделям тази част от живота ми. And yeah, it wasn't easy. Да, не беше лесно. And because it wasn't easy, и защото не беше лесно, I had to do it. Трябваше да го направя. You see, when I work with athletes and business owners, the first thing I make them realize that it is possible. Първото нещо, което правя, когато започна да работя с атлети и собственици на компании, е да ги убедя, че всичко е възможно. When you understand that it is possible, когато разберете, че е възможно, you are willing to take action. Вече искате да действате. And yes, every one of us has gone through adversity in life. И да, всички сме минавали през върхове и спадове в живота си. But I want to ask you one question. Но искам да ви питам нещо. What if that adversity, какво ако трудностите, that difficulty, тези неприятни неща, that challenge, тези предизвикателства, was actually са всъщност a stepping stone necessary for you to become who you are сега? Следващото стъпало, което ви помага да се превърнете в това, което сте днес. I have two amazing boys that I'm coaching. Boys that I'm coaching. Имам две момчета, невероятни момчета, които обучавам. And they are currently in the States. В момента те са в Щатите. And every time there was a challenge, и винаги когато се сблъскат с предизвикателство, and they were in tears, и те са в очите им съм виждал сълзи, I used to tell them always one thing. Винаги съм им казвал едно и също нещо. This is and this could be a building character moment. Това е и това би могло да бъде момент, който изгражда характера ви. One of them was kicked out of the team. Единия го изхвърлиха от отбора. And it was a difficult situation. И ситуацията беше изключително неприятна. And I told him, what if this is a building character moment? И аз тогава го попитах, а какво ако това е просто следващата стъпка, която изгражда характер? You see, you're right, it's not easy. Така че си права, Мариана, не е лесно. Because if it was easy, everybody would be rich, thin and happy. Защото ако беше лесно, всички щяхме да сме богати, слаби и щастливи. So it is simple. Но пък е просто. But it's not easy. Но пък не е лесно. That's why not everybody is able to get it. Затова всеки може да го постигне. But if we have a perspective, ако имаме перспектива обаче пред себе си, and we don't fall into the drama, и не изпадаме в излишни драми, at the end of the day, that obstacle is your stepping stone. В края на краищата, тази трудност, това препятствие се превръща в камък, в трамплин, от който отскачаш нагоре. As you know, I worked with Yvette. Както добре знаеш, работя с Ивет. And I asked Yvette, if it wasn't for COVID, и попитах Ивет, ако не беше COVID, where the dreams seem to be gone,
Когато като че ли мечтите на всички изчезнаха изведнъж, се изпариха. But could it be possible that COVID gave you a stepping stone to get even more prepared? Възможно ли е COVID да ти даде трамплин, възможност да те направи по-подготвена? So what happens is that sometimes what we look as an obstacle, и ето вижте, когато възприемаме нещо за as a problem, as a challenge, за проблем, за предизвикателство, could actually be the stepping stone. Всъщност, то може да е нашия трамплин. And if it wasn't for that adversity you've gone through in your life, и ако не беше тази трудност, през която сте, you would not be the person you are. Нямаше да сте човекът, който сте днес. If I didn't go through those adversities I'm talking and speaking about in the book, аз не съм преминал през тези трудности, за които ви говоря в книгата си, I wouldn't be the Moses you have now. Нямаше да бъда този Моузес, който съм днес. The Moses you have now, Моузес, който виждате днес пред вас, is a Moses who was built in years. It's not an overnight success. е Моузес, който се изградил през годините, през времето. Не е постигнал успеха за една нощ. So what I want to tell you, welcome those challenges. Затова искам да ви кажа, приветствайте тези предизвикателства, прегръщайте ги. And find the lesson behind it. И винаги търсете урока за тях. And just one thing. И още нещо. 2 days ago I went to the tennis club of Alex. Преди няколко дни отидох в тенис клуба на Алекс. And I went to do charity. Отидох с мисълта да направим благотворителна. And I went to give them my time and inspire these young kids, young teenagers. Да се опитам да вдъхновя тези млади състезатели. And there was a young girl of 12 years, Mariana. Имаше едно момиче на 12 момиче. Miriam на 12 години. No, actually it was a boy. За момче всъщност исках да ви разкажа. Boyan. And Boyan said, what do I do when I fail? И Боян ме попита, какво да направя, когато изгубя? And I had one of my amazing members of the team, Juliana. Един от моите невероятни помощници в екипа Юлиана. And she was translating. Тя превеждаше. And she said the team these kids had wonderful questions to ask me. И тя ми каза, тези деца имат невероятни въпроси, които искат да ти зададат. And this boy said, how do I deal with failure? И това момче ме попита, как да се справя с загубата? You see, failure is just an event. И вижте, аз му казах, загубата е просто едно събитие. So all the failures I went through, всички загуби, през които съм преминал, I didn't allow them to define me. Не съм им дал възможност да ме дефинират кой съм аз. But I used them as a stepping stone. Но винаги съм ги използвал като трамплин към следващото. So whatever adversity, whatever failure, whatever thing is not going the right way, what if it's a necessary step for you? Каквото и да ви се случи, каквито и предизвикателства и неприятности, винаги си помислете какво, ако това е стъпка към следващото ниво. And wait,